Hi, this is Mr. Shinde Achut Ramrao, working as an assistant professor, Department of Analytical Chemistry, Sanjeevani Mahavidyalaya, Sapoli. I welcome all the B.Sc. second year analytical chemistry student to this online lecture. Dear student, in last lecture we have learned about the first unit from the semester 4th in the paper number that is 9th. Name of the paper is the instrumental methods of chemical analysis, and the name of first unit is the radiochemical method. And in this radiochemical method we have learned about the introduction of radiation, that is what are the nuclear radiation, alpha, beta, gamma, neutron, positron, then their characteristics, and after that the measurement of radiation by means of the GM counter and ionization chamber, scintillation counter. Then after that we have discussed about the that is techniques used for the measurement of the radiation, that is thermal radiochemical measurements of the analysis, that is by using tracer technique, and then isotopic dilution and the neutron activation analysis. So in last lecture we have learned about the isotopic dilution method. Isotopic dilution method is generally used for the analysis of the traces amount of the element present. So the isotopic dilution method is divided into two types, that is one is the direct isotopic dilution, and second one is the inverse isotopic dilution. In the direct dilution method we mix two substances, that is one is the substance with non-radioactive element, and the another one is the known substance with labeled radioactivity with a specific activity, and by homogeneous or uniform mixture of that, and from this we take a small portion of the compound and in the pure form, isolate in the pure form, and it has the activity of that S, capital S, and having the mass that is m and m dash for the radioactive element, and that is m, capital M is for the known compound, and by using this we can determine the mass m by the formula, and this is about the first method, that is nothing but isotopic dilution, direct isotopic dilution. Second method is the inverse isotopic dilution. In this method we are going to measure we are performing the reverse of this. Firstly we take the unknown compound, we are adding the radioactive compound in the first, that direct method, the non radioactive compound with the that is the specific activity. But here what the compound itself contains the radioactive compound with a specific activity, and we are going to add the unknown compound which mass is to measure. Here we are not measuring the mass of the unknown compound, but we are measuring the mass of the radioactive compound. So from this we take so we mix these two and take some portion of this, and after taking portion has the mass, that is mass is constant, so m plus m dash, and with the activity s, and by using these two activities we can measure the mass, that is m dash. So this is, and this has the way the application in the various branches to determine the traces amount of metal present in the
compound, the volume of blood, and so on. So this is about the first unit, that is chemical methods of analysis. And today's lecture we are going to discuss about the new unit of this paper, that is paper number 9th, that is thermal gravimetric analysis. And in this thermal gravimetric analysis we are going to discuss about the theory of TG and the instrumentation of the thermal gravimetry. So let's start with the thermal gravimetry. What is the thermal gravimetric methods of analysis? This is the measurement of the or weighing of the compound. Continuous weighing of the compound is the function of change in temperature. At the elevated temperature, the mass of the compound changes. Is nothing but the thermal gravimetry. That is principle of thermal gravimetry. So let's start with the detail thermal gravimetry. So the thermal analysis includes a number of the important techniques which have in common the characterization of material by describing their properties or changing their properties as a function of temperature and time according to Wedland. Four thermal methods are the most important. So this is what nothing but thermal analysis includes the number of important techniques which have in common the characterization of material by describing their properties or changes in their properties as a function of temperature and time according to Wedland. Four thermal methods are the most important. First is one is differential thermal analysis, DTA, the differential scanning calorimetry, D.Sc., thermogravimetric method, TGA, and derivative thermogravimetry, DTG. So in this module or in this chapter we are going to learn about the thermogravimetric methods as well as the differential thermal analysis. So let's start with the thermogravimetric method. So what is the thermogravimetric method? Thermogravimetry is defined as a technique whereby the weight of the substance is an environment heated or cooled at a controlled rate is recorded as a function of time or temperature. A plot of mass as a function of temperature, that is thermogram, provides both the qualitative and quantitative information. So thermogravimetry is of three types. So what is the thermogravimetry? Generally what gravimetry is nothing but it is a technique whereby what we have to do, that is the weight of the substance in an environment heated or cooled at a control rate is recorded as a function of time or the temperature. A plot of mass as a function of temperature provides the both quantitative and qualitative information. So थर्मोग्रॅव्हिमेट्री म्हणजे काय आहे? थर्मोग्रॅव्हिमेट्रीमध्ये काय करतो आपण, तर एखाद्या कंपाऊंडचं वेट घेतो आपण, कसं ॲट इलिव्हेटेड टेम्परेचर, अँड ते काय जास्त टेम्परेचर वाढवत जाऊन आपण त्याच्या वेटवर, त्याच्या वजनावर काय परिणाम होतो, हे टाईम आणि टेम्परेचर या दोन्हीचं फंक्शन, म्हणजे दोन्ही वाढत असताना त्याचा इफेक्ट वेटवर काय होतो हे डिटरमाइन करण्यासाठी जी मेथड वापरतो त्या मेथडला आपण थर्मोग्रॅव्हिमेट्री म्हणतो. म्हणजे काय करतो आपण, या मेथडमध्ये कंटिन्युअस सॅम्पल हीट करतो आणि विथ द फंक्शन ऑफ टाईम अँड द टेम्परेचर वी आर मेजरिंग द वेइंग ऑफ द सबस्टन्स, आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, बदल काय होतो त्याचा आपण अभ्यास करतो बाय प्लॉटिंग द मास ॲज अ ग्राफ बाय मास ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अँड बोथ, दॅट इज नोन ॲज अ थर्मोग्राम. म्हणजे चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपण काय करतो, त्याचा एक ग्राफ काढतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो, थर्मोग्राम. आणि त्या थर्मोग्रामवरनं आपल्याला बोथ क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह दोन्ही इन्फॉर्मेशन मिळतात. जनरली थर्मोग्रॅव्हिमेट्री ह्या 3 टाईपच्या आहेत. कोणत्या? आयसोथर्मल और स्टॅटिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्री म्हणतो, quasi-static thermogravimetry आणि dynamic thermogravimetry. So here what the
आयसोथर्मल और स्टॅटिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्री म्हणजे काय? हिअर द सॅम्पल वेट इज रेकॉर्डेड ॲज अ फंक्शन ऑफ टाईम ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायचे आपल्याला आणि टाईम म्हणजे एकच हीट कॉन्स्टंट टेम्परेचर हिटिंग करायचे कॉन्स्टंट टेम्परेचर ठेवून, आणि वेट आणि टाईम या दोन्हीतला आपल्याला काय काढायचे? रिलेशनशिप बघायचे. म्हणजे काय होतं? वेट कमी होतं, टाईम जर पास झाला तर वेट कमी होतं का जास्त होतं? याला काय म्हणतो आपण? आयसोथर्मल और स्टॅटिक थर्मोग्राफी. आयसोथर्मल म्हणजे ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर, हिटिंग ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. देन क्वासी स्टॅटिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्रीमध्ये काय असतं? हिअर what heating of the sample is done to constant weight at each of the series of increasing temperature. इथं काय करणार आहोत आपण? वेट कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत आणि इथं काय करणार आहोत? टेम्परेचर इन्क्रीज करणार आहोत. म्हणजे इथं क्वासी स्टॅटिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्री म्हणतो आपण. इथं टेम्परेचर बदल आहे आणि वेट कॉन्स्टंट आहे. आणि डायनामिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्रीमध्ये काय? हिअर what heating of the sample is done in an environment whose temperature changes in the प्रीडिटरमाइंड मॅनर युजली ॲट अ लिनियर रेट. हिच्यामध्ये काय करतो आपण? टेम्परेचर चेंज करतो लिनियरली वेमध्ये आणि हिटिंग काय? अशा एन्व्हायरमेंटमध्ये हिटिंग देतो सॅम्पलची की जिथं कंटिन्युअस टेम्परेचर चेंज होणार आहे. म्हणजे लिनियर रेटमध्ये टेम्परेचर चेंज होणार आहे. अशा 3 टाईपच्या काय आहेत? थर्मोग्रॅव्हिमेट्री. पहिली आहे आयसोथर्मल और स्टॅटिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्री, जिथे की आपण टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवतो आणि वेइंग करतो. दुसरी आहे क्वासी स्टॅटिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्री. याच्यामध्ये आपण काय करतो? वेट कॉन्स्टंट ठेवतो आणि टेम्परेचर हे इन्क्रीज करतो. आणि थर्डमध्ये डायनॅमिक थर्मोग्रॅव्हिमेट्रीमध्ये काय करतो? अशा एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण सॅम्पल हिट करतो जिथं लिनियर इन्क्रीज इन टेम्परेचर इज रेकॉर्डेड, जिथं लिनियर increase temperature ची असेल. ओके, this is about the theory of the thermogravmetry. What are the types of thermogravmetry? Then next is nothing but the instrumentation of thermogravmetry. So instrument used for the thermogravmetry consist of the precision balance. याच्यामध्ये पहिला जो आहे, पहिल्या थर्मोग्रॅव्हिमेट्रीमध्ये आपण जे वापरणार आहोत ते इन्स्ट्रुमेंट जे आहे त्याच्यामध्ये कुठला आहे? थर्मोग्रॅव्हिमेट्री. हे पहिलं इम्पॉर्टंट पार्ट जो आहे तो प्रिसिजन बॅलन्स आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो? थर्मो बॅलन्स. कारण आपण इथं काय करतोय? वेट घेतो. वेट घेतो म्हणजे आपल्याला बॅलन्स हे इम्पॉर्टंट आहे ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अँड टाईम. सो द इन्स्ट्रुमेंट यूज फॉर द थर्मोग्रॅव्हिमेट्री कन्सिस्ट ऑफ द प्रिसिजन बॅलन्स, that is nothing but thermobalance, in which changes in temperature occurs at a linear rate. त्याच्यामध्येच काय आहे? थर्मल जी इक्विपमेंट बसवलेलं आहे त्याच्यामध्ये टेम्परेचर कंटिन्यू चेंज होणार आहे. ओके, लिनियर रेटमध्ये. देन रिप्रेझेंटेशन ऑफ द रिझल्ट इज डन बाय द प्लॉट ऑफ वेट चेंज वर्सेस टेम्परेचर और टाईम. याच्यामध्ये जे रिझल्ट मिळणार आहे आपल्याला तो काय आहे? एक ग्राफ आहे, थर्मोग्राम म्हणतो आपण. आणि तो ग्राफ कशाच्या वर्सेस आहे? इट इज व्हॉट दी प्लॉट ऑफ वेट चेंज वर्सेस व्हॉट टेम्परेचर और टाईम. टेम्परेचर किंवा टाईम बरोबर जो वेट चेंजचा ग्राफ आहे तो ग्राफ आपल्याला रिझल्ट शो करणार आहे. दिस प्लॉट इज नोन ॲज थर्मोग्रॅव्हिमेट्रिक कर्व. आपण त्याला काय म्हणतो? TG कर्व और थर्मोग्रॅव्हिमेट्रिक कर्व म्हणतो. वेट शुड बी प्लॉटेड ऑन ऑर्डिनेट्स and temperature on the time should be plotted on the abscissa. So आपण काय करणार आहोत? जी टेम्परेचर आणि टाईम जो आहे तो आपण कशावर घेणार आहोत? तर एक्स ॲक्सिसवर घेणार आहोत. ऑर्डिनेट आणि the weight on the ordinate, so y axis, and the what temperature and time is taken on the what x axis. So it is the function of change in the temperature, because here what the temperature and the time is constant, but the change in weight takes place. So here what we are taking this temperature and the time on the x-axis and the ordinate to the abscissa, and the mass, change in mass in on the what the ordinates or y-axis, and temperature and time on the x-axis. See, this type of thermogrammetric curve will get thermogrammetric curve.
So temperature on the x-axis, temperature over time, and the change in the mass, that the delta m in milligram on the y-axis. So we will get the such type of curve. So this curve gives the information about the results. So the principle of thermogrametry is based on the simple fact that the sample is weighed continuously as it is being heated to elevated temperature. याचा प्रिन्सिपल काय आहे? आपण काय करतो? A sample is weighed continuously as it is the what being heated to a elevated temperature. Continuous temperature वाढवत आहोत, हीट करत आहोत, म्हणजे कंटिन्युअस टेम्परेचर देत आहोत, हीट करत आहोत, आणि त्याच्यातला चेंज काय होत आहे, म्हणजेच वेटमध्ये काही चेंज होतो का हे ऑब्झर्व करत आहे. हा त्याचा काय आहे, थर्मोग्राव्हिमेट्रीचा प्रिन्सिपल आहे. So in the market both manual as well as automatic recording balances are available, but for a practical reason the later type is preferred. So manual and what the in the market, that is both manual as well as the automatic recording balances are available, but in the practical reason we are using the first type of the manual type of thermogrametry. So however, manual recording is still used for the long term isothermal measurement. So we are taking the or using the manual thermogravimetric apparatus. So different components of the thermobalance, that is here what in figure. So what are the different types of the components for that thermobalance? That's the instrument. One is the recording balance, second one is the furnace, third one is furnace temperature programmer, and fourth one is a recorder. The specific detail of each component depend on the particular application that it is required for the instrument. So see here what each component is shown in the here in the thermogravimetric balance. So what is the here, see how this thermobalance looks like. This is what this is furnace for the heating of this substance. Then this is atmosphere control. This is furnace temperature programmer, we can adjust the temperature. Here temperature sensor, here recorder, balance control is there, and recording balance is there, and here we put the sample. So here when we put the sample for continuous heating, and we measure the what the quantity change in the quantity, that is what the weight of the substance by means of the balance. So recorder and balance is there. So see in detail one by one part of this thermobalance. So let's start with this instrument. So the basic units of thermobalance are, this is the instrument is known as a thermobalance. So first is the balance. So balance is the most important component of the thermobalance. A good balance must possesses following characteristics. thermobalance balance हा इम्पॉर्टंट आहे, पण त्याच्यामध्ये थर्मोबॅलन्स जे आहे तर बॅलन्स कसा असलं पाहिजे, कशा त्याचे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, तर त्याच्यात पहिली जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ॲक्युरेसी, रिप्रोड्युसिबिलिटी, कॅपॅसिटी, सेन्सिटिव्हिटी. thermobalance should be similar to an analytical balance. या सर्व ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते कशाचे आहेत, तर ॲनालिटिकल बॅलन्सचे आहेत. सो द thermobalance should possesses should be accurate, reproducibility is there, capacity and sensitivity of the thermobalance should be similar to the analytical balance. thermobalance कसं असलं पाहिजे, ॲक्युरेट असलं पाहिजे, रिप्रोड्युसिबल असलं पाहिजे, कॅपॅसिटी त्याची चांगली जे लेवलमध्ये जे कंपोनंट मेजर करणार आहोत त्या ह्याच्यामध्ये असली पाहिजे, आणि सेन्सिटिव्हिटी. आणि सेम म्हणायचं झालं तर काय म्हणू शकतो आपण, थर्मोबॅलन्स हे ॲनालिटिकल बॅलन्ससारखं असलं पाहिजे. Then second characteristic is sufficient range of automatic weight adjustment should be present. म्हणजे
सफिशियंट रेंज असली पाहिजे. ॲटोमॅटिक ॲडजस्टमेंट म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं वेट आपल्याला ॲडजस्ट करता आलं पाहिजे. देन मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी ऑफ थर्मोबॅलन्स शुड बी हाय. मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी असली पाहिजे, स्थिरता असली पाहिजे. जरी व्होल्टेज प्रॉब्लेम असेल किंवा मेकॅनिकली ते टेअर नाही व्हायला पाहिजे. देन थर्मोबॅलन्स शुड बी रिस्पॉन्ड टू वेट चेंजेस रॅपिडली. तो थोडा जरी चेंज झाला वेटमध्ये तर तो रिस्पॉन्सिव्ह असला पाहिजे. थर्मोबॅलन्स लगेच आपल्याला क्लिअर कळलं पाहिजे. थोडं जरी टेम्परेचर चेंज झालं, वेट चेंज झालं, टेम्परेचर बरोबर वेट चेंज झालं पाहिजे. सो थर्मोबॅलन्स शुड बी रिस्पॉन्ड टू द वेट चेंजेस रॅपिडली. इट शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दी व्हायब्रेशन. व्हायब्रेशन जरी झालं तरी ती वेटमध्ये चेंज व्हायला नाही पाहिजे. इट शुड बी इझी टू ऑपरेट. आणि तो कसा असला पाहिजे? इझी ऑपरेट करण्यासाठी इझी असलं पाहिजे. रेकॉर्डिंग बॅलन्सेस आर मेनली 2 टाईप्स. आपण 2 टाईपचे बॅलन्सेस बघतो. सो पहिला आहे डिफ्लेक्शन टाईप इन्स्ट्रुमेंट अँड सेकंड इज द नल टाईप इन्स्ट्रुमेंट. पहिला जो आहे तो डिफ्लेक्शन टाईप इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि दुसरा जो आहे तो नल टाईप आहे. सो डिफ्लेक्शन टाईप इन्स्ट्रुमेंटमध्ये इथं दिलेलं आहे बीम टाईप, कॅन्टिलिव्हर टाईप, स्प्रिंग टाईप आणि टॉर्शन टाईप. So deflection balances are the beam type, helical or spring type, or cantilever type. So the torsion and the second torsion type depending upon their the movement. So these are the thermo balances. So what is the theory and principle of thermogrametry? As here what I am repeating the instrument and the so due to the lack of time I will not what the capacity of this video recorder I am not taking so much time, so remaining part we will see in tomorrow, but I am just repeating the principle of this thermogrametry. What is the instrument used for thermogrametry consists of that is a balance. So simple method is what thermogrametry is a defined techniques whereby the weight of substance is an environment heated or cooled at a controlled rate is recorded as a function of time or temperature, and a plot of mass as a function of time or temperature provides both the quantitative and the quantitative information. Thermogrametry are of 3 types, that is isothermal or static thermometry. Here we keep the temperature constant and heat the sample, and second one is the quasi-static thermogrametry. Here we keep the sample weight constant and increase the temperature, and here in the dynamic thermogrametry we heat the sample in the linear change in the temperature. Then in the instrument we are known that is the instrument used for the thermogrametry consists of the precision balance, that is thermobalance in which the change in the temperature occurs at a linear rate. Representation of the results is done by the plot of weight change versus temperature or time. This plot is known as a thermogrametric curve, and the weight should be plotted on the ordinate and the temperature T on the abscissa or time on the abscissa. What is the principle of thermogrametry? What the principle of the thermometry is based upon the simple fact that the sample is weighed continuously as it is being heated to elevated temperature. In this now this is the principle, and so there are 2 types of the thermobalances are available in the market. Is one is automatic and one is that is manual. So we are using for the practical purposes we are using the manual one. So the different components of thermobalance you have already learned, that is recording balance, furnace temperature programmer, recorder, and the specific details of each component we will see in the next lecture. So what is type of the balance, what are the characteristics of that balance, which type of balance is used, as well as the there are types, and next one is sample holder as well as shallow pans, deep crucible, loosely covered crucible,
retort cups, furnace used in the thermogrammetry, and measurement of temperature, and the recorder. See, all these are the components of the thermogrammetry and the factors affecting the TG and the application of TG. We will see in the next lecture. So if you have any queries regarding this point, that is thermogrammetry, the theory of thermogrammetry or principle of thermogrammetry, please put your questions in YouTube comment box. I will try to answer. So thank you, thanks a lot, keep watching, have a nice day.